Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with C++ series. This one is our lecture number 14 and in this lecture we are going to learn the member functions of class. How member functions are declared. There are the two ways to declare the member functions of class, and class is a collection of member functions and data members. So class have two member functions. One is a member functions and data members. So class contain data members as well as member functions. So how we can declare the member functions of that class, and what is a class and what is object. We already covered this, what is object and what is class, in the previous lecture. So if you missed that lecture, go in the description or check out the playlist of C++ from CS Academy channel, and all videos of CS Academy channels are totally free so that you will get the benefit. Okay, so please subscribe CS Academy channel and share with your friends. If you have any query, let me know in the comment section. I will provide you the solution of your queries. Okay, so please subscribe our channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each and every important update of CS Academy's video. Okay, so these videos are totally free, so guys, please support our channel and subscribe our channel. Hit the like button if you like my teaching. Okay, so please share with your friends. In this lecture we are going to learn the member functions, and this one is a very much important topic of C++, because C++ is an object oriented programming language, and object oriented programming language contains class and objects. So the basic fundamentals of class is a data members and member functions. The basic fundamentals of class is a data members and member functions. So in this lecture we are cover the details about the member functions. So there are two ways to declare the member function. How it is, we will cover further. Okay, so let's start our today's lecture number 14, member functions of class. So first of all, in your examination, they will be asked, describe how member functions of class can be defined outside the class definition and inside the class definition. We know that the object is a variable which is a type of class. Object is a variable have a same type as that of the class. Okay, ज्या क्लासचा जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचा टाईप कोणता राहील, क्लासचा टाईप राहील. ओके, सो आपण काय करतो की जे ऑब्जेक्ट in previous lecture we already covered, the code related with that object is defined into class. The code related with that object or the functions performed by that object is declared or defined into the class. So there are the two ways to declare that code or to declare that function, to define that function into the class or outside the class. Okay, so the question is, describe how member functions of class can be defined outside the class definition and inside the class definition. म्हणजे आपण ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून जे फंक्शन आपण परफॉर्म करणार आहे ते फंक्शन आपण क्लासच्या आतमध्ये कसं डिफाईन करू शकतो आणि क्लासच्या बाहेर कसं डिफाईन करू शकतो, हे आज आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. सो मेंबर फंक्शन्स ऑफ क्लास कॅन बी डिफाईन ॲट टू प्लेसेस. म्हणजे आपण दोन ठिकाणी मेंबर फंक्शन्स डिफाईन करू शकतो. सो वी नो दॅट हाऊ, व्हॉट इज अ फंक्शन? What is a function? Function is simply a collection of instruction. Member functions or simply a function is a collection of instruction, programming instruction. So function is a collection of instructions. So how we can define that? How we can define that in object oriented programming? So there are the two places where we can define the member functions. Okay, so what first one is the outside the class definition and second one is the inside the class definition. Okay, so आपण कुठेही जर क्लासच्या आतमध्ये किंवा क्लासच्या बाहेर जरी आपण मेंबर फंक्शन डिफाईन केला तरी त्याचं जे ऑपरेशन आहे, त्याचं जे फंक्शन आहे तो काय करतो, ॲज इट इज परफॉर्म करतो. असं होईल का की जर तो क्लास आपण जर फंक्शन क्लासच्या आतमध्ये डिफाईन केला आणि दुसरा बाहेर डिफाईन केला तर त्यांचं फंक्शनॅलिटीमध्ये चेंज होणार नाही. सो तुम्ही कुठेही तो
डिफाईन करू शकता. एक तर क्लासच्या आतमध्ये डिफाईन करू शकता किंवा क्लासच्या बाहेरसुद्धा डिफाईन करू शकता. त्याच्यामध्ये ऑपरेशनमध्ये किंवा त्याच्या टास्कमध्ये फरक पडणार नाही. सो इन नेक्स्ट, irrespective of the place of definition, the function perform the same operation. म्हणजे त्याची प्लेस पाहिला जात नाही, त्याचं ऑपरेशन पाहिला जातं, तो कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करतो. सो विथ रिस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट ऑपरेशन member function perform the given task. Okay, hence the code for the function body is identical in both cases. If the one function is defined outside the class and one function is defined inside the class, both are same, so the code for that two functions are totally same. Okay, and they perform the same operation. Okay, irrespective of the place of definition, they perform same operations. Okay, only function header is changed. Means what is a function header? Means फंक्शनला आपण जिथे डिक्लेअर करतो, फंक्शनचे जे पॅरामीटर्स आहेत किंवा आपण लिहिण्याची जी पद्धत आहे हेडर फंक्शनचा, त्याच्यामध्ये थोडासा काहीतरी बदल होईल, परंतु कोड जो आहे आतमधला फंक्शनचा तो चेंज होणार नाही. ओके, सो नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. म्हणजे आपण मेंबर फंक्शन कुठे डिफाईन करणार आहोत सध्या? आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. हाऊ इट इज? लेट्स सी. The general form of member function defined outside the class definition is, this one is a syntax. This one is a syntax to define member function outside the class definition. So how it is? Return type, class name. This is a scope resolution operator. We know that how scope resolution operator is performed, and scope resolution operator is used to specify the scope of that member functions, and we covered this topic in a separate lectures. If you missed that lecture, please watch that scope resolution operator lecture so that you will get the basic idea what is the scope resolution operator it is. Okay, so scope resolution operator is an operator which gives idea about the scope of that member functions. Okay, मीन्स आता आपण इथे काय लिहिलेलं आहे? रिटर्न टाईप, क्लास नेम, स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर अँड द फंक्शन नेम. फंक्शन नेम मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ क्लास नेम. ओके, अँड द फंक्शन हॅविंग द रिटर्न टाईप दिस. ओके, म्हणजे इथे जे फंक्शन आहे हे फंक्शन कोणत्या क्लासचं आहे? ज्याचं नाव इथे लिहिलेलं आहे, आणि त्या फंक्शनचा रिटर्न टाईप काय आहे जो आपण इथे डिक्लेअर करू. ओके, सो दिस इज अ सिंटॅक्स. रिटर्न टाईप, क्लास नेम, स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर. स्कोप रिझोल्युशन, हिअर स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर सेज दॅट दिस फंक्शन बिलॉंगिंग्स टू दिस क्लास. Scope resolution operator says that these functions belongs to this class and have a return type this. Okay, return type, class name, scope resolution operator, function name and the arguments list. Function having the argument list. So here is the argument declaration. Okay, so inside that there is a function body. If you have any task, any code, write down here. Okay, so this is a prototype or this is a syntax to define a function, member function outside the class definition. So the member functions incorporates an identity label or the membership label. ओके, सो इथे या फंक्शनला काय मिळते? आयडेंटिटी मिळते. आयडेंटिटी कशाची मिळते? या क्लासची मिळते. सो स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर सेज दॅट द मेंबर बिलॉंग्स टू दिस class. So that function gets the identity label of that class. म्हणजे त्याला मेंबरशिप मिळते त्या क्लासची. हे आपल्याला कशावरून कळलं? या स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटरवरून कळलं. ओके, सो मेंबर फंक्शन इनकॉर्पोरेट्स अन आयडेंटिटी लेबल ऑर द मेंबरशिप लेबल. ओके, सो प्लीज नोट डाऊन दिस पॉईंट so that they will help you in your revision perspectives. Okay, next one. Next, these label tells the compiler the class to which functions belongs to the belongs. म्हणजे ते जे आहेत ते जे मेंबरशिप लेबल आपण त्याला दिलं, मेंबरशिप लेबल आपण इथे याला दिलं, बरोबर आहे. हे जे मेंबरशिप लेबल आहे हे कशासाठी यूज करतात? की आपल्या कंपायलरला कळलं पाहिजे की हा जो फंक्शन आहे हा कोणत्या क्लासला बिलॉंग करतो, हा फंक्शन कोणत्या क्लासला बिलॉंग करतो. ओके, कोणत्या क्लासला.
सो हे करण्यासाठी आपण काय करतो, फंक्शनला मेंबरशिप आपण लेबल इथे दिलेलं आहे. सो आपण इथे बघतो आहे की आउटसाइड क्लास डेफिनेशनमध्ये काय होतं, दिस लेबल टेल्स द कंपायलर द क्लास टू विच इट्स फंक्शन्स बिलॉंग्स अँड रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ दॅट फंक्शन अँड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. सो क्लास नेम स्पेसिफाय इन हेडर लाईन, म्हणजे आपल्याला क्लास नेम कुठे लिहावं लागेल, हेडर लाईनवर आपण लिहावं लागेल. ओके, आणि त्या क्लासची आपण डेफिनेशन अशा प्रकारे लिहू शकतो. सो क्लास try1 public void display. So this one is a function publicly, so this is a display function which is a public, okay, and is a member function of this class. Okay, so display is a member function of class try. Display is a member function of class try. It is declared within the class and defined outside the class. So how it is, void try1 scope resolution operator display and the parameters. Okay, so display is a function name, try1 is a class name, and void is a return type. So we know that syntax to define the member function outside the class: return type, class name, scope resolution operator, function name, and argument list. Okay, so this is a try1 is a class name, so we write that. So it shows that display is a member function of class try1 having the return type void. Okay, so in this display we write a code, cout programming is a fun. Okay, so what is the output? Programming is a fun. Okay, जरी आपण ही जी फंक्शन आहे हे क्लासच्या आतमध्ये जरी लिहिलं असतं तरी आपल्याला आउटपुट काय मिळालं असतं, प्रोग्राम इज अ फन. परंतु त्याच्यामध्ये दोन पद्धती आहेत की आपण क्लास मेंबर फंक्शन बाहेरसुद्धा डिफाईन करू शकतो आणि आतमध्ये सुद्धा डिफाईन करू शकतो. सो राईट डाऊन दिस इज अ example of member function defined outside the class. Okay, so next one. Now we will see the inside the class definition. Another method for defining a member function is to replace the function declaration by the actual फंक्शन डेफिनेशन. म्हणजे आता आपण जसं इथे पहिले काय करत होतो, फंक्शनला डिक्लेअर करत होतो आणि डिक्लेअर झाल्यानंतर तो फंक्शनच्या डेफिनेशनवर येत होता. परंतु आपण हे आता बाहेर करणारच नाही आहे, हे जे आहे हे बाहेर करणारच नाही आहे. आपण फंक्शन कुठे करणार आहे, डायरेक्ट फंक्शन ह्या क्लासमध्येच आपण डिफाईन करणार आहे, क्लासमध्येच आपण त्याला डिफाईन करून देणार आहे. सो सेपरेटली आपल्याला स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर यूज करण्याची गरज नाही. सो दिस वन इज अ क्लास try1 public. सो व्हॉट इज पब्लिक प्रायव्हेट, त्याच्यामध्ये आपण 3 प्रकारचे यूज करतो, पब्लिक, प्रायव्हेट अँड प्रोटेक्टेड. सो व्हॉट इज दॅट वी विल फर्दर डिस्कस in another video. So focus on this void, display, void. Okay, so this one is a declaration as well as the definition. आपण या क्लासच्या आतमध्येच याला काय केलं, डिफाईन केलं आहे आणि डिक्लेअर सुद्धा केलेलं आहे. सो दिस वन इज अ व्हेरी मच इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी मच इझी. ओके, void, display and cout programming is a fun. Okay, so in this code we will get the output programming is a fun, and also outside the class we also get the output as a program is a fun. So output is same irrespective of the place of the member functions. फक्त आपण काय करू शकतो, क्लासमध्ये सुद्धा त्याला डिफाईन करू शकतो आणि आउटसाईड द क्लास सुद्धा आपण त्याला डिफाईन करू शकतो. परंतु आउटसाईड द क्लास करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, रिटर्न टाईप, क्लास नेम, स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम अँड त्याचे आर्ग्युमेंट्स आपल्याला लिहावं लागतील आणि मग त्या फंक्शनची बॉडी आपल्याला लिहावी लागेल. ओके, सो व्हेन फंक्शन इज डिफाईन इनसाइड द क्लास it is treated as a inline function normally. What is meant by inline function? Inline functions mean the function which have only one line. The function which has only one line in definition. ओके, म्हणजे एखाद्या फंक्शनमध्ये फक्त एकच लाईन आहे, इनलाईन फंक्शन आहे. इनलाईन फंक्शन म्हणजे काय, जेव्हा आपण त्याला डिक्लेअर करतो त्याच ठिकाणी त्याची डेफिनेशन येते.
म्हणजे आता इथे काय केलं, इथे आपण त्याला डिक्लेअर केलं void डिस्प्ले void. सो इथे हे काय झालं, डिक्लेरेशन झालं. डिक्लेरेशन झाल्यानंतर लगेच काय झालं, त्याची बॉडी आली. डिक्लेरेशन झाल्यानंतर लगेच त्याची डेफिनेशन त्याच जागी रिप्लेस झाली. सो द फंक्शन in which the declaration is replaced by the definition of that function is called as the inline function. Okay, so inline function means the function in which the declaration of that function is replaced by definition of that function is called as an inline function. So when function is defined inside the class, it is treated as an inline function normally. Only small functions are defined inside the class definition. Okay, so it is a standardized programming. सो आपण काय करतो, जेव्हा क्लास छोटे छोटे फंक्शन्स असतात तेव्हा छोटे छोटे फंक्शन्स आपण क्लासमध्ये डिफाईन करतो. अदरवाईज जे मोठे फंक्शन्स आहेत ते आपण क्लासच्या आउटसाईड आपण डिफाईन करतो, कारण हे स्टँडर्ड आहे प्रोग्रामिंगचं. सो वी हॅव टू फॉलो दॅट, कारण ते वाचायला किंवा थोडं कॉम्प्लिकेशन्स कमी करण्यासाठी काही स्टँडर्ड्स असतात प्रोग्रामिंगचे. सो वी हॅव टू फॉलो दॅट. ओके, सो दिस वन इज अ टॉपिक, how to define member functions inside the class and how to define member function outside the class. Okay, so thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. Please guys, please subscribe our channel and share with your friends. If you have any query, any doubt, please let me know in the comment section, and I will provide you the notes on the Telegram group. So join our Telegram group and enjoy. Okay, so thank you so much. Bye bye.